Janice, give me some of that dating foolishness. Yes, sir. 今結婚しちゃってるので、遊んでいる時に会話でなんか私の旦那、子供の話とかしてて、なんかまあ話をってわからないなって思うこともあるし、友達といる時でも心の中はなんかロンリーな感じがちょっとなんかちょっとJapanese leftover women explain why they are single and lonely. Female nature is universal. Welcome to Manosphere Highlights Daily. Shout out to Edwards for sending us this video. It's pure gold. It's from the Japan Reporter channel, formerly known as Nobita. Make sure you watch that video, link in the description, because it highlights exactly what we talk about when it comes to female nature. Women are women first. So if you take your talents overseas because you're done with modern Western women, do not expect female nature to change, dating foreign women in foreign countries. It's the societal and cultural differences that will give you a different experience. Janice, make sure this video has timestamps. Will do, sir. In part 1, we're highlighting female nature. In part 2, we're highlighting societal and cultural influence. Now it's time for us to get into this and do what we gotta do. Because we men, ain't we? We men, ain't we? 9年目です。9年目。Stop it right there. Look at that bed. Look at the dolls. Next woman, Janice. 今は実家で暮らしているんですか？そうですね、実家で暮らしてます。どういうところがいいですか？どういうところが。Once again, look at that bed. Now listen to this. 9年目です。9年目。結構長い。居心地すごいいい感じです。Women are childish. And I'm using my words carefully because women have the tendency to feel bashed for not understanding the words that are coming out of my mouth. We made this channel for educational purposes, so we will educate. Janice, childish. The term childish is often used to describe behavior or actions that are considered immature, irresponsible, or lacking in maturity or judgment. Examples of childish behavior may include throwing temper tantrums, being easily offended, being unwilling to take responsibility for one's actions, or acting impulsively without thinking through the consequences. There are key words in this description: lacking in maturity or judgment. Sleeping with dolls in your bed is immature. Still thinking life is but a dream. Living in Disneyland is immature. Childish is acting impulsively without thinking through the consequences. Impulsive behavior is often driven by emotions or desires rather than reason or consideration of long-term goals. Check this out. なんか、一人でいるときはあんまり思わないんですよ。やっぱり外に出かけて、なんか、カップルとかいると、なんか、一人っていうのが、ちょっと寂しいなって感じたりしますね。寂しい思いをしないかなっていう、なんか、東京で暮らしてるときは、ちょっと心が寂しいっていう、気はちょっとして、そうですね。家に家族がいると、話し相手がいるかなって。Women only feel lonely when they are confronted with loneliness, and that is not a surprise. But we want you to focus on women's behavior. Focus on what they do and not what they say. Check this out. という人たちは増えてます。本気で人の手を借りて結婚活をしたいっていう人が増えてます。自分でダラダラ婚活じゃなくて。それはどういった背景が？コロナ禍でどうなっていくかわからない。不安を感じる。家族ってものが見直されてるんですね。何人かと会えないとか決まりがありますよね、いろいろね。お店さえない、閉まってる。でも家族だったらいつも顔を合わせてお家でご飯食べれるのに、一人ぼっちでずっと家にリモートワークをしていて、ろくなことを考えてないですよ。コロナうつが非常に増えてますけれども、で、そういう自分に気がつく人がいるんですね。人とコミュニケーション取らないよ。どんな人間になっちゃうんだろう。結婚しなきゃっていう人が増えてるんです。今までは考えなくてもよかった。やることがいっぱいあった。遊びに行くところも。Hold up. Did you hear what she said? Read the subtitles. 今までは考えなくてもよかった。やることがいっぱいあった。遊びに行くところも。They did not have to feel this way. When did we hear that before, brothers?
I remember pre-pandemic, I walked past a group of guys and one of them ran up to me and he said, "Hey, Ma, can I get your number?" And I said, "No," because I didn't know the pandemic was coming. I thought I still had more days outside to reject more men. Childish, like a kid in a candy shop. They keep rejecting these guys like it's nothing until something catastrophic happens. When they start running out of candy. でも今それがシャットアウトされてる。改めて自分の人生を見直ししたっていう期間になってるんですね。あとは会社の中でおつぼねさんたちが結婚できなくてヒーヒー言ってる人たちがいっぱいいるわけでしょ。で、意外と虚しそうなんですって。で、それを見てああなりたくない、ああなりたくないって言って若いうちにいらっしゃる方も多いです。It's not that these women cannot find a mate or at least attract a man. This brings us to the next point of female nature, hypergamy. Check this out. 意外とあんまり長く付き合った彼氏実はいなくて、長くて多分2年いかないぐらい。いや、みんな素晴らしい優しい人だから、その人が悪いとかじゃなくって、自分が分かってないっていうか、どんな人が好きか分かんないとか、求めるところも多かったのかなって。理想があって、そういう人じゃないとなんかがっかりしちゃったりとか、勝手になんか自分の中でなんか求めるものと違うと続かなかったりとか、やっぱり最初の方ってなんかお互いに自分を頑張って見せるじゃないですか。だからそこだけ見て付き合ったりとか、そして慣れてきたら、なんか思ってた人と違うとか、そういうちょっと浅いですね。Pure gold. Pure gold. Let's take it a step further. 相手に求めていることっていうのはどんなことが、これもね、人によって様々。で、地域によっても様々。ですけれども、相対して総じて言うと、一番は経済力ですね。ほとんどが子供を持ちたいです。41、2歳ぐらいまでは。中には結構苦しんでいる方がいますね、いますね。いますいます。どういったところにこう難しさを感じている？大体条件じゃないですか。検索するにしても何にしても、優しい人では出てこないんですよ。頼もしい人っていうのもないんですね、項目として。やっぱり数字なんで、学歴、年収、地域とかってこう出てきますけど、そういうところで高い方に行っちゃうんですよ。男性をオークションみたいにしていくんですね。でもっとこんなに年収1000万もいる、2000万もいるってどんどん高い風にしちゃって。で、結局はそういう人たちは自分を見てくれないとか。婚活偏差値って言うんですけど、ご自分が婚活をしている時のこの偏差値がわからないから、無理だろうというような人たちに持ち込んでいっちゃう。でも全然受けてくれない。夢を追っかけていいんだけど、ずーっと追っかけていったらですよ、その間に年も取りますよねっていうことで、現実的に自分を客観的に見てくれれば、大体結婚できるんです。Janice, hypergamy. Hypergamy is the practice or tendency of marrying or forming romantic relationships with a partner of a higher social class or status. The term is derived from the Greek words hyper meaning above and gamos meaning marriage. It doesn't matter where you are in the world. A woman naturally wants your resources. A foreigner from Europe or the States is associated with money, resources, and higher status. Your experience will be different than the local man in that country. It is what it is. When modern Western women want to use shaming language on men that take their talents overseas, saying that these women only want their money and green card, hate to break it to you, but you also want our money. You also want to secure the bag. Is that all you got? You see in the previous clip that female nature, hypergamy, starts to overlap with society and culture. The environment. So let's get into part 2 of this video, societal and cultural influence. Japan is considered to be a developed country or a first world country. The term first world is often used to describe countries that are industrialized and have a high standard of living. Japan has a strong economy, a high level education, and a high standard of living, which are all characteristics of a developed country. Additionally, Japan is also considered to be a member of the G7, a group of the world's 7 largest advanced economies, which further confirms its status as a first world country. First world country, first world problems,
first world hypergamy. 40超えてからかなり難しくなる。そう、難しくなるっていうのは、一人で生きてこれてる、成功体験があるので、感謝とか、出会えて、本当に嬉しいねとか、っていうことが、時にはすごく少なくなってしまわれたり、よっぽど一人の方が楽だったよなっていう、また過去の自分に戻ってしまったり。But I think it does something to women deep down inside if you know that you make the most money in the household. I think the difference between us and our grandmothers is their expectations were lower for life. They didn't expect to be happy because black people were treated like shit. We've seen joy, we've seen wealth, we've seen black millionaires, so we want it. They never saw it, so they didn't want it. They wanted what they had. You're going to marry Cleophas down the street. You're going to get pregnant a bunch of times. You're going to Not a bunch of times. And then and he might run off, he might stay, you're going to do, and it's going to be, and that's what it's going to be. When I got married the first time, my parents legit were just like, you're going to go to work, you're going to come home to your husband, and that's going to be your life. And I was like, yo, no. You know what I mean? Like, but that was how their generation came up because that's what they saw their parents doing. So I feel like there was a shift with the newer generations that was like, we don't want what our parents wanted, we want more. The moment a country is developed, the moment the country is built, the moment daddy government plays husband, takes over the role as protector and provider, that's when women's attitude kicks in. I don't need you. I deserve better. What have you done for me lately? Culture also plays an important role. Check this out. 特に日本の男性陣が若い女性を好むというところにありますよね。やっぱ欧米は女性としての熟成度があるから若い方を決して良しとしませんよね。あとは子供を持ちたいっていう男性はしょうがないと思います。ね、僕長男なのでとか。継承していく必要もあるとか、そこをと思われる男性が多くていらっしゃりそうな気もするので。あとはですね、日本の場合は毒親っていうのがいっぱいいるんですね。強制してこれダメあれダメそれダメって断る。で本人同士はもういいって言ってるのに、こんな人は許さないとかって言って引き裂く人もいますので、何回も潰されました。まだまだ日本は家と家のつながりっていうのが名残があるんですね。だから何々家何々家。そこにふさわしいかふさわしくないか、お母様と世代が違うわけじゃないですか。全然。そうすると専業主婦で育ってますよ。お母さんたちは専業主婦ですから、時代的にその感性であなたの結婚する人はこういう人よっていうのを刷り込まれても、社会背景がお母さんの世代と違うので、そこでものすごく悩み苦しむ人もいます。 The Japanese have strong family values. Japanese women will not blatantly disrespect their elders, her family. It's the culture that's keeping these women in check from going all overboard like this. I think girls who go and have their casual sex should not be slut shamed. In the 50s, you were a slut. Now you're an icon. And I'm definitely an icon. This is why you take your talents overseas. You don't want a culture that supports women that are for the streets. Like I've said before, in previous videos, some of these movies or TV shows are censored or banned in certain countries because of cultural differences or political motives. So wherever you go, always remember that women are women first. Protect yourself at all times. 男に求める条件が高すぎるんじゃないかっていう。なんか理想が高いから、なかなかいい相手見つからないんじゃないみたいな。でも昔はちょっと理想が高かったかもしれないです。今の年齢になって、かっこいい人とか言ってられない、なんか中身大事だなって思いました。でもやっぱり、かっこよくなくてもいいですけど、素敵だなってやっぱ思いたいって思う。やっぱり性格が合うってすごい大事じゃないですか。すごい楽とか、なかなか私はまだそこまでなくて。でもそれはすごい私求めてて、やっぱ一緒にいてすごい楽しいとか、楽とか。Manosphere Reworking. Protect yourself at all times. This video has officially been highlighted.